Bonjour. Bonjour, moi je vais prendre 3 minutes, donc le moins possible pour éviter de prendre du temps au contenu. Je voulais juste tout d'abord remercier CAREP qui nous héberge. Et nous, c'est intéressant parce que c'est que là, on essaie aujourd'hui de faire notre première journée en coopération entre CAREP et EMAM, qui est une équipe de laboratoire CITERES qui se trouve à Tours. Donc, on essaie de mettre ensemble nos savoirs et nos compétences pour essayer de travailler au mieux et de permettre une diffusion meilleure des recherches qu'on fait chez les uns et chez les autres. En effet, c'est une coopération qui, de facto, a déjà commencé. Donc, une bonne partie des membres d'EMAM de CITERES, ils ont déjà intervenu dans les activités qui CAREP a organisées dans les 2 dernières années. Et donc, c'est un vrai plaisir à pouvoir s'organiser de façon plus formelle et surtout de pouvoir se voir ensemble ici. Bien évidemment, au-delà de remerciements pour l'hébergement, il faut absolument remercier Isabelle Ruck, qui malheureusement est absente, et qui a tout d'abord une valeur extraordinaire parce que c'est elle qui est au début l'élément qui a fait naître cette journée, cette contenu, au-delà d'avoir pratiquement géré toute la structure et tout le fonctionnement. Et moi, je suis toute neuve ici, donc je vous demande de tolérer mes approximations. Ici, j'ai bien compris, il y a aussi Racha Bazied qui a travaillé pas mal sur le service et je voudrais remercier toute l'équipe qui nous accueille, y compris les traducteurs qui sont à distance. Donc, merci, c'est fondamental pour pouvoir arriver au mieux à la fin de cette journée. Dans l'esprit global, on voudrait bien continuer ce qui seront les contenus, une partie des contenus de la journée d'aujourd'hui, avec une valorisation qu'on pourra essayer de publier. Ça sera quelque chose qu'on verra plus avant, si sera possible, mais on voudrait bien pouvoir le faire, parce que le sujet est un sujet qui, bien que désormais non plus tout nouveau, ça fait quand même 2-3 décennies au moins qu'on parle de ces sujets, qu'on voit sur le terrain les transformations, mais effectivement, justement pour cette raison, on commence à avoir les retours, on peut commencer à prendre de la hauteur et voir des politiques, d'analyser des politiques sur une distance plus conséquente. La journée, mais après moi je laisse la parole à Romain, la journée en effet, il regarde à être pluridisciplinaire et surtout il ouvre à un champ et à des champs qui sont très, très intéressants, je trouve, et qui sont en transformation et sont sous pression aujourd'hui avec tous les problèmes liés à la production et à la distribution de l'énergie. De même manière, on voit que le rapport des villes commence à avoir des soucis non négligeables avec les productions agricoles. On est en crise agricole quelque part, pour plusieurs raisons, mais c'est intéressant de pouvoir les évaluer. Et bien évidemment, il y a toutes les transformations sur la gestion, qu'il soit de l'urbain, qu'il soit de territoire extra-urbain, à partir des déchets, à partir de cette grande structure. Donc aujourd'hui, la journée continue comme ça. Je me permets de prendre tout de suite la partie de, entre guillemets, méchant pour empêcher d'enlever cette tâche. On a tablé sur un quart d'heure d'intervention par personne, ce qui permet de laisser pour chaque session un moment d'échange entre nous et ceux qui nous suivent en distanciel. Donc, je prie tout le monde d'essayer de respecter le temps. Je sais qu'il est presque très difficile de le faire, mais on essaiera ensemble de le faire tous ensemble au mieux. Donc, merci et bonne journée. Merci Roméo. Je voudrais aussi prendre un instant pour remercier le CAREP et tout particulièrement Isabelle Ruck, que nous saluons. C'est vrai que nous partageons le goût pour la chose urbaine depuis quelques années avec Isabelle, qui nous permet régulièrement de monter à la capitale, nous autres tourangeaux, provinciaux. Donc un grand merci, et puis elle va nous manquer, mais il y aura d'autres épisodes et d'autres échanges autour des questions urbaines, j'en suis sûr, sur la région.
Donc, on est effectivement très, très content de faire cette journée avec vous. Je voulais, si on pouvait peut-être revoir le visuel, puisqu'il sera forcément beaucoup question d'images et de communication dans cette journée. Et l'affiche, non, pas celle du monde arabe, mais l'affiche de l'exposition. Voilà, merci Racha. Un mot sur ce visuel, cette affiche. Il s'agit du pavillon de la durabilité, le SIC, Sustainability Pavilion, ça a beaucoup plus d'allure en anglais, de l'exposition universelle de Dubaï, qui s'est terminée il y a peu de temps. Alors, comme tout ce qui vient un peu des Émirats, toujours un peu et qui s'inscrit dans ce discours, dans cette rhétorique de la durabilité, c'est toujours un peu provocateur, hein, surtout qu'il suffisait de changer l'angle pour avoir derrière ce pavillon le plus grand parking du monde qui a été construit pour l'occasion, pour pouvoir effectivement se rendre depuis le cœur de Dubaï, aux marges désertiques de l'Émirat, pour se rendre à cette exposition universelle. On aurait pu aussi prendre des photos aujourd'hui pour se demander ce qu'il reste de ce pavillon à l'heure du démantèlement de l'exposition universelle de Dubaï. L'Émirat communique beaucoup moins sur le coût énergétique du démantèlement d'un site de cette envergure. Donc c'est toujours un peu provocateur, pavillon de la durabilité, et en même temps, les Émirats, comme l'Arabie saoudite, sont les premiers pays exportateurs de pétrole à s'être engagés vers la neutralité carbone à moyen terme. Et ça passe par un certain nombre de projets, notamment de projets urbains, qui vont devoir très concrètement mettre en œuvre ce que préconisent les différents agendas de l'environnement. Alors, ce visuel un peu provocateur nous a donné envie, et puis plus largement cette journée, de refaire un peu le point. Je crois que c'est aussi l'objectif de la journée, de refaire un peu le point sur, ou plutôt dirais-je, 10-15 ans après, toute une série de premiers travaux, en tout cas côté français, sur la diffusion au sud de la Méditerranée de ce concept de développement urbain durable, qui a effectivement été diffusé par toute une série d'acteurs et puis appliqué localement. Donc faire le point 10-15 ans après ces travaux, tout à fait pionniers, je vise Pierre-Arnaud BARTHEL, qui fait partie de nos collègues qui effectivement se sont emparés de ces questions il y a une quinzaine d'années. Refaire le point aujourd'hui, de quelle manière? Eh bien, peut-être en 4 points, c'est bien trouvé, puisque c'est autant de tables rondes, de panels que compte cette journée. Le premier point, c'est essayer de faire un peu le bilan, justement, de cette décennie d'application locale, de cette affaire de développement urbain durable. On a un peu de recul maintenant sur les projets qui ont été lancés. Est-ce que ces projets, quelles sont les tendances? Est-ce que ces projets dessinent un peu les contours d'une définition d'un développement urbain durable spécifique ou non à la région monde arabe? C'est une première question. Deuxième question, comment est-ce que cette affaire de développement urbain durable se traduit concrètement dans les normes, dans les réglementations en vigueur, dans les cadres politiques, administratifs, dans les dispositions techniques? Derrière chaque décision technique, technologique, il y a des choix politiques, et qui dépassent parfois aussi ce cadre de l'environnement et de l'écologie, des agendas cachés, pourrait-on dire. Le troisième objectif, c'est d'essayer de croiser ces discours sur l'environnement urbain, sur le développement durable, avec les pratiques locales. Les pratiques locales et même parfois les mouvements sociaux, les mobilisations. Et je suis content d'ailleurs que des militants, membres d'ONG, fassent partie aujourd'hui du programme, parce que ces organisations s'inscrivent aussi dans ce champ de la durabilité, et parfois depuis plus longtemps que les acteurs politiques. Quelle articulation entre effectivement ces dispositions ou ces cadres politiques et ces pratiques locales, ces mobilisations, c'est aussi l'objectif ce sera la table ronde numéro 3. Et puis, quatrième enjeu, et puis j'en aurai terminé, c'est de croiser
les discours sur le développement urbain durable avec ceux sur l'urbanisme intelligent, hein, les smart cities qui ont de plus en plus le vent en poupe. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il y a un nouveau paradigme urbain? Est-ce qu'il y a un glissement? Parce qu'on a l'impression que les ressorts rhétoriques sont un peu les mêmes. Hier sur le développement durable, aujourd'hui sur l'urbanisme intelligent. Est-ce que l'urbanisme dit intelligent est le nouveau moteur du développement urbain durable? Je crois qu'on peut effectivement associer en tout cas ces deux aspects. Et ce sera donc l'objectif de la quatrième table ronde. Mais bon, ceci dit, vous avez le programme sous les yeux. Je ne fais que voilà, traduire dans mes propres mots les différents objectifs de cette journée. Donc, on en a terminé pour ce petit discours introductif. Je voudrais aussi voilà, en profiter. On va enchaîner hein, sans transition, donc inviter Pierre-Arnaud BARTHEL à me tenir compagnie ici, puisque nous allons donc ouvrir la première table ronde. Alors, on va donc, vous l'avez vu, fonctionner de façon hybride. En gros, la moitié des intervenants sont présents dans la salle, l'autre moitié est derrière son ordinateur. Un grand merci à celles et ceux qui nous suivent et qui vont intervenir parfois sur des fuseaux horaires différents d'une autre. Je crois que c'est Lana SALMAN qui, depuis Harvard, s'est connectée à 3 heures du matin. On peut donc lui la remercier très, très sincèrement. Voilà, nous allons passer du présentiel au virtuel, comme ça, dans un fondu enchaîné tout au long de cette journée. Donc, cette première table ronde, lourde charge, puisque c'est celle qui, effectivement, ouvre un peu les débats, elle est introductive. Hein, qu'est-ce qu'une ville durable? Qu'est-ce qu'une ville durable appliquée à la région qui nous intéresse aujourd'hui? Quelles sont les tendances? Je l'ai dit, après un certain nombre d'années, quelles politiques s'inscrivent dans ce paradigme? 3 intervenants pour aborder de différentes manières ces questions. Pierre-Arnaud BARTHEL, qui est ici en face de vous, qui est un collègue enseignant-chercheur en détachement à l'Agence française de développement et qui fait donc beaucoup d'appui à l'écriture de politiques publiques. Peut-être certaines d'ailleurs s'inscrivent dans cette question de la durabilité urbaine. Il pourra nous en parler. Et donc Pierre-Arnaud fait partie des collègues ici en France qui ont effectivement très tôt pensé un peu cette question de la circulation et de la notion de développement urbain durable et de son application dans un certain nombre de pays de la région, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc. Nous donnerons ensuite la parole à Lana SALMAN, qui est post-doctorante à la Middle Eastern Initiative à Harvard, aux États-Unis, qui interviendra sur une étude de cas qui est celle de la politique tunisienne de gestion des déchets et qui nous dira comment cette politique, effectivement, aujourd'hui se déroule concrètement. Elle n'échappe pas, je ne dévoile pas le cœur de son propos, mais elle n'échappe pas aux affaires de corruption. Comment s'articule cette politique aux mobilisations aussi et aux pratiques locales en la matière? Des questions auxquelles elle tentera de répondre. Et puis enfin, nous donnerons la parole à Jala MAKHZOUMI, que je salue en ligne, qui est architecte, présidente de l'association libanaise du paysage, et qui réfléchira à la place de la nature dans le développement urbain durable. Oui, c'est un peu contre-intuitif, mais les questions de nature et la place de la nature ne sont pas systématiquement présentes dans un certain nombre de projets qui pourtant se revendiquent du développement urbain durable. Et elle abordera cette question à partir des enjeux récents de la reconstruction post-explosion du port de Beyrouth. Voilà, donc j'ai présenté les 3 intervenants. Je leur cède la parole. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne directement les trois présentations, 15 minutes par personne, et puis ensuite nous prenons une vingtaine de minutes pour interroger les intervenants.
Merci encore à toutes et tous, et puis bonne journée d'études. Et Pierre-Arnaud, je te passe le micro. Bonjour à tous. Bon, je deviens presbyte avec l'âge et j'ai pris mes lunettes de soleil au lieu de mes lunettes de vue. Donc, je vais essayer de lire, mais en même temps de vous raconter des histoires. Voilà, c'est pour la petite anecdote du matin. Donc, très content de revoir pas mal de têtes connues et très content de l'invitation. Merci. Isabelle nous entend, du coup, au final? Oui, elle nous entend, d'accord. Donc, merci à Isabelle. Merci, Romane. Voilà, donc moi, j'avais un petit support, mais je ne sais pas si au final on le lance. Ça marche. Alors, je vais avoir un torticolis, je pense, pour à la fois voir et vous parler. Mais bon, je vais essayer. Bon, alors c'est effectivement, moi, je m'étais intéressé à ces sujets. Alors, je ne sais pas si ça fait 15 ans, mais peut-être. En fait, où là, ça devient vertigineux. Voilà, bon, je m'étais intéressé à ces sujets. En fait, c'était aussi fort de toute une littérature scientifique et d'une recherche sur l'Europe et sur la France. En fait, c'était assez intéressant de lire les chercheurs. Il y en a plein. Il y avait Guillaume Faburel, Syria Emelianov, Taoufik Swami. Il y a aussi les politologues, Yannick Rumpala, etc. Et en fait, tous arrivent à essayer de décoder, notamment en Europe, l'institutionnalisation du développement durable, de voir aussi comment ça devient une économie politique. Enfin, il y a vraiment voilà, ça devient un objet assez intéressant. Et de voir au final, alors je suis un petit peu schématique, mais qu'en Europe, au final, alors ce n'est pas forcément pour opposer, etc., mais c'est pour un point de départ de discussion. En fait, il y a un corpus idéologique qui a été inventé. Hein. Donc, notamment, il y a eu la charte d'Alborg qui a remplacé ou, disons, complété, ça dépend comment on la voit, la charte d'Athènes. Donc, voilà, une nouvelle pensée sur la ville et l'environnement en Europe, sur justement la nature, sur le cycle de l'eau, sur les relations systémiques, la trame verte et bleue. Voilà, donc il y a eu les cycles de la nature qui ont été peu à peu reconnus et réintroduits dans des pratiques de l'urbanisme. Et puis, l'Union européenne elle-même a été un ferment en fait, d'intégration régionale très forte en portant, alors après quoi qu'on pense de l'Union européenne, n'empêche qu'il y a eu un travail énorme de régionalisation des politiques publiques, donc c'est arrivé finalement à tous les étages. Et puis également au niveau européen, il y a eu énormément de réseaux de villes, et notamment Syria Emelianov, elle était beaucoup sur ces questions-là, des réseaux de villes. Donc elle était beaucoup sur ce qu'elle appelle la diplomatie urbaine, une diplomatie des villes durables, et où on va avoir des villes très connues qui ont été Freiburg, qui ont été Copenhague, qui ont été… Bon, après, plus, avec des degrés, des couleurs, il y a des tonalités de villes durables, parce qu'il n'y a pas forcément une ville durable. Mais bref, et des existences de réseaux. Alors, ce n'est pas juste pour faire joli, ces réseaux, ça a été des vecteurs d'expérimentation. Ça a été des vecteurs d'apprentissage aussi, de pair à pair, entre équipes municipales. Donc, ça a été parfois des réseaux thématiques. Ça peut être des réseaux sur l'énergie, ça peut être des réseaux sur la trame verte et bleue, etc. Et même, d'ailleurs, lié à un programme de l'Union européenne, il y avait Urbact, qui a aussi beaucoup lancé depuis, ça a été, 15-20 ans. Il y a eu des réseaux de villes apprenantes sur parce que finalement, c'est tout un apprentissage. C'est ce que dit la littérature, c'est ce que disent les professionnels. La ville durable, on l'apprend, on apprend à la faire, on apprend à l'adapter, etc. Et ce travail, finalement, à échelle régionale, échelle nationale en Europe, et ce maillon hyper fort de l'échelon local a été finalement quelque chose qui a été beaucoup étudié, déconstruit, appris, et que la recherche a mis en valeur. Bon, alors du coup, moi, mon hypothèse, c'est de dire que quand on essaie de regarder qu'est-ce qui se passe sans a priori de l'autre côté de la Méditerranée, en fait, moi, mon hypothèse, c'est de dire oui, le développement durable, en fait, on le trouve sous plein de formes, mais mon hypothèse, c'est qu'il est un peu coincé
au niveau des États. Et alors après, ça sera peut-être intéressant, parce que moi, je ne fais plus beaucoup de recherches ces dernières années, mais donc peut-être qu'avec les échanges qui vont venir de la journée, ça va peut-être être intéressant pour voir si des choses ont quand même avancé. Mais c'est un développement durable qui est un peu coincé au niveau des États, sans relais régional dans le monde arabe. Il n'y a pas d'intégration régionale. Et avec un niveau local qui peine à émerger. Alors, on va voir qu'il y a des pays un peu plus quand même que d'autres, mais qui peinent à émerger. Donc, du coup, bah voilà, on a un peu un espèce de niveau de gouvernance où ça se concentre et ça peine à diffuser de part et d'autre. Faute aussi alors, pour tout un tas de raisons que je voulais évoquer. Alors, dans les raisons que je voulais évoquer, alors je ne sais pas si en même temps je vais montrer des slides. Peut-être, ouais, ok. Bon, voilà, c'est une carte où on se pose la question d'où elles sont. Voilà. Bon, on ne voit pas le haut de la slide, mais ce n'est pas très grave. C'est pour vous dire, en fait, donc il y a un premier niveau de blocage alors notamment, c'est tout ce qu'on appelle le policy transfer, donc une sorte de blocage de la circulation de l'apprentissage, la circulation de l'expérimentation, la circulation du pouvoir, quelque part aussi, sur le développement durable. Et alors, le premier élément, c'est que pendant cette institutionnalisation dans le monde arabe, elle s'est faite, elle est réelle, il y a beaucoup de matière. Nous, on avait essayé de commencer à le faire avec pas mal de collègues. Il y avait eu Agnès, il y avait eu Pascal Philifert qui avait beaucoup bossé dessus sur le Maroc. Moi, j'avais essayé de le faire sur l'Égypte. Je pense que Eric, tu avais fait des choses aussi sur le Liban. Enfin, voilà, donc ça a été décrit. Il y a des ministères qui portent les sujets, il y a des chartes, il y a des documents normatifs. Il y a un portage aussi politique qui se fait, alors souvent, qui a pu se faire aussi sous un mode un peu caricatural. Même si d'ailleurs en Europe ça peut arriver aussi, hein, d'ailleurs entre parenthèses, c'est pas que dans le monde arabe, mais vous voyez avec des boulevards de l'environnement comme en Tunisie sous Ben Ali, ou du marketing un peu autour de l'environnement et du développement durable qui a été utilisé. Le roi Mohamed VI aussi avait sa charte, je pense qu'il y en a même eu plusieurs. Il y a eu une fondation aussi du roi Mohamed VI sur le développement durable. Donc, les chefs de l'État s'en sont même mêlés, qu'ils soient roi, président ou autres. Et puis, ils sont tous à se revendiquer de ce référentiel qui les arrange, qui leur permet de se montrer un peu moderne, même si aujourd'hui, on en arrive quand même à un référentiel qui est un petit peu éculé, surtout s'il est mobilisé sur des choses pas vraiment, enfin, visiblement pas très durables. Mais voilà, donc en tout cas, il y a une vraie institutionnalisation. Alors, ça passe par les ministères, ça passe aussi par des créations d'organisations. Typiquement, là, je fais référence à mon travail actuel à l'Agence française de développement. On a fait un financement de politique publique énergétique à l'Égypte, dont un des objectifs de la réforme de politique publique, c'est de créer l'Agence égyptienne de l'hydrogène. Donc voilà, on le voit aussi dans la politique publique, la sectorielle de l'énergie, des choses apparaissent. Voilà, donc il y a plein de choses positives qui apparaissent au niveau national. C'est pas pour dire que c'est que de la Libye ou de la captation un peu par le politique de ce registre. Les deux, disons, coexistent. Donc voilà. Vous avez là des éléments. Alors, si je passe sur la slide d'après. Voilà, OK. Alors, le deuxième élément, c'est alors, le niveau régional, je vais revenir un tout petit peu dessus. En fait, le niveau régional, il n'y a pas de structure porteuse équivalente à l'Union européenne qui porte dans le monde arabe les sujets. Alors, on a la fondation, j'ai un petit trou de mémoire, comment elle s'appelle, où il y a des sommets réguliers des États arabes. C'est au niveau de la Ligue arabe. Il y a un nom de l'organisation, mais il y a quelques sommets thématiques, mais peu d'avancées pour réellement penser. Il y a une pensée de la ville durable dans le monde arabe qui est assez faible au niveau doctrinaire, au niveau idéologique. C'est-à-dire que même au jour d'aujourd'hui, tout est un peu à penser. Alors, il y a des gens qui arrivent à dire des choses, mais qu'est-ce que c'est la nature?
et comment on peut penser la nature dans un projet urbain dans le monde arabe, parce que la nature, elle n'est pas la même qu'en Europe. Qu'est-ce que c'est finalement repenser le cycle de l'eau, même si l'eau, elle est beaucoup moins abondante, ou alors elle est hyper concentrée, hyper brutale d'un coup. Ce n'est pas la même chose nécessairement qu'au côté nord. Il y a beaucoup de déserts, mais le désert peut être aussi une ressource. En fait, voilà, ça pourrait être aussi un point de départ de durabilité, mais peu de choses sont formalisées d'un point de vue idéologique. Donc, et puis, au niveau régional, il y a aussi un peu le travers de l'aide au développement, et ce qu'on appelle les PTF, donc c'est les partenaires techniques et financiers, qu'ils viennent du Nord. Bon, en général, ils viennent quand même du Nord, même si, en tout cas dans cette région-là, finalement, la Chine ou la Russie, tout ça, c'est un peu un artefact sur ces sujets-là. Mais ces partenaires techniques et financiers, ça peut être la GIZ ou Expertise France, voilà, qui sont des partenaires techniques, ou des partenaires financiers qui sont l'Agence française de développement, la Banque européenne, etc., les banques. Viennent finalement de manière assez cloisonnée aussi dans les pays. En fait, ils rentrent dans les pays de manière un peu cloisonnée, ce qui n'aide pas non plus ce côté d'intégration. Et troisième facteur, avant d'arriver aux activistes, c'est cette fameuse diplomatie des villes, en fait, qui est quand même malheureusement assez inexistante. On retrouve peu. Alors, il y a quelques réseaux de villes qui parfois sont d'ailleurs impulsés parce qu'il y a un problème aussi de ressources financières. Ça, à un moment donné, pour faire vivre des réseaux de villes, il faut aussi de l'argent. Voilà, donc il faut des gens qui donnent de l'argent. Voilà, donc en Europe, voilà, il y a Urbact, hop, on donne 500 000 € pour faire vivre un réseau de villes pendant 3-4 ans. Ou l'Union européenne qui donne via des réseaux thématiques, etc. Là, il y a un problème de fond. Donc, il y a un problème de fond. Il y a un problème. Alors, parfois, les bailleurs arrivent à mettre de l'argent sur la table. Je sais pas, la GIZ, par exemple, qui fait son programme qui a été un long programme qui s'appelait Commun sur plusieurs pays de l'Afrique du Nord, où il y avait des sujets notamment environnementaux, mais pas que. Mais globalement, cette diplomatie des villes, on la peut. Et d'ailleurs, moi, à chaque fois, je faisais toujours un peu l'exercice, finalement, si on avait à nommer les villes durables un peu emblématiques ou au moins médiatiques, à juste ou mauvais titre, j'en sais rien. Alors oui, on ressort toujours Abu Dhabi. Alors là, on se demande si c'est à juste ou à mauvais titre. Voilà, moi, je ne commenterai pas forcément. Mais voilà, on dit Abu Dhabi côté golf. Mais lesquels on aurait en tête? Alors, bon, je sais, on va peut-être un peu parler de Amman. Je pense qu'il y a Myriam qui va en parler. Il y a Rabat, il y a Kelibia, voilà, il y en a plusieurs qui peuvent quand même être un peu énoncés. Mais c'est vrai que c'est toujours… Alors déjà, je pense qu'il y a un problème aussi d'ingénierie de les porter à connaissance, que les maires arrivent à porter les sujets et à les faire connaître et à être dans des scènes où ils arrivent à parler de ce qu'ils font. Et puis, il y a un problème de manque de ressources monstrueux de l'échelle locale et de problèmes d'économie politique, de décentralisation. Voilà, que je ne vais pas vous faire tout le couplet sur la décentralisation plus ou moins achevée, et qui fait que, d'ailleurs, si je reviens aux banques de développement externes, nous, là, quand je reprends la casquette de l'AFD, nous, on adore faire des financements en direct avec des autorités locales. Sauf que, en fait, il y a plein d'autorités locales, on ne les trouve pas, elles n'ont pas les compétences. Enfin, si, on les trouve, je veux dire, on les trouve, et d'ailleurs, certaines ont des projets, mais elles n'ont pas les compétences. Par exemple, le CHUD, donc, qui était le Cultural Heritage Urban Development Programme, qui était au Liban. Voilà, on l'a cofinancé avec la Banque mondiale. Il y avait 5 villes. On a essayé d'ailleurs de refaire une deuxième phase, mais qui n'aboutit pas vu le marasme du pays. Et on passe tout à travers le CDR, donc le Conseil de développement et de reconstruction. Et on atteint les villes, mais en fait, le CDR fait à la place des villes des choses chouettes. Hein. Il y a eu des choses de piétonisation, des choses de marché, de densité, de repenser des espaces publics. Voilà, il y a eu des choses intéressantes, mais faites à la place des villes. Et quand vous questionnez, en fait, quand vous grattez les compétences des villes, bon, alors j'ai peut-être un chiffre qui est un peu obsolète, donc je le dirai avec précaution, mais par exemple, le seuil de passation des marchés publics pour une ville au Liban, c'est 15 000 $. C'est-à-dire que
elle peut passer un marché public jusqu'à 15 000 $. Donc, en gros, elle peut être maître d'ouvrage de toutes petites choses, quoi. Donc voilà, donc elle est coincée elle-même pour faire tout un tas de choses. Ouais, ok, ça marche. Et la dernière dimension, donc c'est la sphère de la société civile. Alors moi, je l'ai peu regardé parce que c'est quelque chose que j'ai un peu regardé un peu sur le tard, notamment quand j'étais basé au Caire il y a quelques années, et qu'après, du coup, Romane, d'ailleurs, tu avais repris quand toi-même, parce que donc pour la petite histoire, Romane m'a remplacé au Caire, donc toi, on se connaît bien, et puis d'autres sur les éco-activistes. Alors ça, c'est super intéressant, en fait, d'essayer de comprendre qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils font, etc. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses et que les valeureux, ils arrivent à faire, même dans un contexte de problèmes de fonds, il faut quand même aussi avoir un peu d'argent pour faire des choses, ils arrivent à faire des choses, soit des ONG un peu première génération, sur des sujets un peu de qualité de l'eau, de recyclage des déchets, etc. Ou alors des ONG un peu plus seconde génération sur les questions de qualité de l'air, sur les questions d'écomobilité, etc., etc. Et voilà. Après, le sujet, si je reviens à mon hypothèse, moi, et d'ailleurs, c'est des gros sujets qu'on essaie de traiter à l'AFD qui sont vraiment hyper compliqués, c'est quel rebouclage et impact la valeur et l'action des activistes a sur l'action publique et sur les institutions. Et en fait, moi, ce que j'ai observé, alors c'est très partiel, peut-être même critiquable, mais ce que j'ai observé, c'est que c'est siloté, en fait. Ce que font les activistes est siloté par rapport au monde des institutions, des acteurs publics, alors qu'au final, il devrait y avoir, la clé d'une synergie, c'est un cadre de confiance. C'est-à-dire un cadre de confiance entre les acteurs publics et la société civile arrivant à expérimenter ou être force de proposition sur des choses, et dans un monde idéal, ça arrive à reboucler sur une amélioration d'action publique. Bon, là, moi, ce que j'avais vu au Caire, c'est que même des fois, on fait des séminaires, on essaie d'inviter et les acteurs publics et les ONG, tout le monde se regarde un peu comme des chats et des chiens. Et en même temps, voilà, tout le monde, il y a une espèce de méfiance entre ces deux mondes qui est réelle. Donc, une difficulté, là encore, de plus. Voilà. Donc, c'était un peu ça que je voulais vous dire. Je ne sais pas si... voilà, j'ai un peu... C'est bon au niveau du temps? OK, super. Super. Un grand merci, Pierre-Arnaud, de poser le décor. Et effectivement, on voit bien qu'à travers cette question du développement urbain durable sont soulevés des aspects institutionnels, voilà, qui ont été déjà abordés par ailleurs sur la région, la centralisation des pouvoirs, la difficile articulation du haut et du bas, bon, pour le dire très, très schématiquement, autour de cette question. Donc, la scène est là, les personnages sont sur la scène, c'est parfait pour ouvrir la journée. Donc, on va maintenant inviter Lana SALMAN, c'est dans l'ordre, je crois, effectivement, du programme. On va le temps de la retrouver en ligne. Ça y est, elle est là. Est-ce qu'on pourrait la voir peut-être à l'écran nous-mêmes? Ah, il faut qu'elle parle. Lana, c'est à vous. Je suis là. Eh ben, on vous laisse la parole. Merci encore beaucoup d'être là. Et à cette heure, au milieu de la nuit, on peut le dire. Donc, vraiment un grand merci. Merci de m'avoir parmi vous. I'm going to switch to English for the presentation and I'm going to share my screen if that's okay. So thank you again for having me with you today. So the title of my presentation is Contesting the Post-Revolution City, Sustainability and the Durability of Politics in Tunisia. So let me start with some motivations for, is everything okay? Can you hear me? Yeah, okay. So let me start with some motivations for the study. So the context in which these questions that I'm asking
take place is a context of as democratization policy, or as democratizing, as taking Tunisia on this path of democratization, where the local state has, where there is a will at least for the local state to take on lots of autonomy after authoritarian, and where there are relentless claims by Tunisian citizens today for dignified lives, especially at the local level, which is the level that interacts, where citizens interact with the state or understand the state practically on an everyday basis. And all this is taking place in the context of neoliberal urban governance, by which I mean programs that are mostly financed through debt, through multinational and bilateral financial organizations such as the World Bank and others. So the focus on the environment in this context of transition or democratization or its lack thereof is interesting, because there is some work in anthropology and geography, as participants in this today have shown us. There's some work on the region in environmental environmental politics, or then about the environment, but there's little that actually looks at the local level, squarely at the local level. And that is kind of in contradiction with what we see happening on the ground, which is where there is a proliferation of environmental struggles in Tunisia and the region. And these struggles are usually localized, because environmental issues, most of environmental issues where there is lots of organization, happen to be local, touching people's lives in particular localities. So there's an opportunity here to study variation across types of environmental harm, water poisoning, waste management, sea level rises, etc., and scales of intervention at the local, national, or global level. And this it relates in relation to my broader research agenda is it's a very fertile ground, in my opinion, to study post-revolution politics on a different terrain. So my research question today is, how do local understandings of the environment shape responses to environmental harm? What prompted this research was actually the Tunisian waste scandal that happened about a year ago, whereby tons of Italian waste were found in the port of Sousse and had been sitting there for a while before the full extent of the scandal was revealed, and the Minister of Environment was dismissed from his post, and there were people involved from, some diplomats involved from the consulate in Sicily. So this happened 2 years ago. And so this was the motivation to start working on this project, which was a collaborative project that I worked on with the Arab Reform Initiative and Heinrich Böll Foundation office in Tunisia. It prompted us to think a little bit, to start thinking and digging deeper about solid waste management and environmentalism after decentralization. So what was the environment under authoritarian rule? It was basically a very centralized, like most sectors in pre-revolution Tunisia, was an extremely centralized sector. There's this institution called UNGED that centralized the management of solid waste. The sector has also endemic and institutionalized corruption. UNGED is an institution that actually swallows donor and bilateral funding for dubious deals, basically hiding from view, supposedly to manage the 9 controlled landfills in the country, but actually hiding from view the extreme corruption that's institutionalized and endemic to the sector. And also there was institutional instability. So the environment as a sector kept toggling back and forth between ministries. Once it's with local affairs, once it's a ministry as a standalone, once it's a department within a larger ministry. So it was like an orphan kind of sector that no one wanted to adopt and keep. And also very strongly, there was
lots of ideological framing of the environment under Ben Ali as a problem of an individual problem of moral uprightness, instead of a problem of a political economy of production and consumption that necessarily produces certain waste that has to be disposed of. This is Labib, the environment mascot, that decorated all the Boulevard de l'Environnement everywhere and is in every park. And Labib the creep, as you can see here, actually framed this problem of the environment as individual responsibilities of Tunisian citizens, rather than this broader political economy concern. So with this background in mind, what we did in this study is basically a case study of 3 municipalities, which were all coastal municipalities, but that present some differences. The municipalities are 2 are in the governorate of Nabil, which are the city of Nabil, a small, very small municipality in Nabil called Ma'moura, and a 3rd city, which is Aghareb, which is a city that is in Sfax, and it is a very close city to Sfax, which is the 2nd largest city in Tunisia and the country's industrial hub. So we went to these municipalities and talked to both municipal officers and some environmental activists. So in theory, or legally, in the legal framework for decentralization right now, municipalities have quite a few jurisdictions to manage the environment locally, but they share these responsibilities. As you can read in Article 243, they share these responsibilities for environmental protection with the centralized authority. So basically the municipal solid waste management chain starts from households and ends in landfills. The municipality is only responsible for one part, which is the collection and transport of the waste into a landfill. But the management of landfills is supposed to be the work of ANGED. Of course, there's a lot that happened after decentralization reforms, mainly that the management of waste ended up being decentralized de facto to the local level, not really decentralized, but decentralized as a way of doing things of, oh, you want democracy, here, solve your own toxicity problems, to municipalities, but without giving municipalities all that is required to actually address this problem. So we saw in a period in Tunisia a huge influx of a huge number of informal or anarchic landfills, the charge anarchique created all over the territory. Of course, it was very problematic. So the argument I'm trying to make today is that despite the broad mandates for environmental protection granted to municipalities in the context of solid waste of decentralization reforms, solid waste management still today requires multi-scalar and multi-institutional coordination. And municipalities that operate with financial and human resource constraints are squeezed between citizens' grievances and this big push towards claims making at the local level and governmental priorities. So this is then an argument about institutions that are made unsustainable in the face of environmental harm. So let me move quickly to our findings. So again, these are the 3 cases I talked about, and I want to make so the argument I made in this study is that the definition of the environment at the local level determined how the municipality deals with questions of environmental harm as related to solid waste management, but also determines the nature of activism at the local level. So how NGOs and civil society organizations interact with municipalities, mobilize against environmental harm. So I'm gonna here read you some of the findings from our fieldwork, from the fieldwork that conducted in this case. So, and I'm gonna mention names, and all these are pseudonyms unless I otherwise indicate that.
So in the municipality of Nabil, our interlocutor was an engineer trained in rural management. And so Ahmed he told us he had a lot of reservations about participatory governance. One such avenue for participation was basically the participatory planning meetings municipalities organize on a yearly basis. And here he told us that citizens come and argue about their preferred mode of solid waste collection in their neighborhood. And sometimes these arguments are so bad they can escalate into fistfights because citizens disagree about a number of things, taking the time of taking out their trash, whether it should be curbside or door-to-door collection, or whether it should be like at a collection point. And consulting citizens, Ahmed said, is fine, but his department's concerns were actually matters of public interest and not to the whims of individual people and their narrow interests. And he further mentioned that it wasn't even true that participation increased citizens' awareness. Because in theory, such meetings should persuade people to pay their taxes and finance this service. But in reality, Ahmed concluded people's behavior is about 10% awareness raising and 90% enforcement. So he viewed participation as a laborious consultative exercise, which did not improve the quality of the services he provided. So in reality, there wasn't much coordination or any open avenues for NGOs to participate. So in that sense, the technical definition of the environment, and I have to mention that Ahmed, before getting to this question, was actually talking about environment, like really technically in the sense, climate change, CO2 emissions, Kyoto protocols, this protocol, that protocol, optimizing circuits of collection to reduce emissions and all these things. So his definitions were pretty, pretty tight and closed. And this technical definition of the environment shaped a relationship with civil society organization, basically by closing avenues for participation and not wanting any involvement. We moved to Ma'moura, which is a small municipality also in Nabil, picturesque, very quaint seaside municipality that has this touristic appeal to it, and it's actually a destination for many Tunisians who live in Tunis, who have second summer homes there. So in that municipality, we talked to Lina Shabi, who was the principal engineer there, and Ghada Radi, who was the secretary general, and both lamented lack of financing, the scarcity of financial and human resources. For them, the environment, their understanding of environmental sustainability was to keeping Ma'moura at the cleanliness levels it is known for, by which they mean, known in this like also touristic sense of the term, this quaint, nice seaside clean town where people come and enjoy the water. So at some point, the municipality had an informal landfill that the municipality closed, but paradoxically closing the landfill made the cost of managing solid waste higher for the municipality, because instead of dumping trash in its own jurisdiction, it had now to put trash on vehicles and drive it to the landfill, which was most of the time closed or backlogged. So they had to not only do longer trips, they had to wait much longer and sometimes do double trips in order to get their trash to the landfill that was again backlogged and that they don't manage. But part of the efforts in this municipality was collaboration with civil society organizations who proposed a triaging mechanism, recycling and triaging mechanism of waste at source in households, which was which was a very interesting. Okay, there was a problem with unmuting. I hope you can still hear me. Okay, so with civil society organizations there, they collaborated on this recycling program.
And when we asked, so they provided bins that they put throughout the municipality for plastic, glass, etc. But when we asked about the follow-up on this project, they simply said, oh, we didn't really provide any financing. We just encouraged them. And okay, what happened to the trash once it was triaged? The municipality collected it all again and took the trash to the landfill. So in reality, if there aren't mechanisms at the national level that tell you what to do with triage waste, you're gonna end up basically feeling good about collaborations with local NGOs, but you're not really preventing any environmental harm that comes from the accumulation of solid waste. The most dramatic case, I think, though, is CAREP. And if you followed, if you've been recently following what's happening in Tunisia, there were recent protests in CAREP where a protester was actually killed because President Qais Said had sent the army to quell these protests. And in confrontations with the army, a protester was killed. And at the same time, President Qais Said, in fall 2021, this happened in fall 2021. And then the president said, oh, municipalities are not doing their job. They cannot manage the environment well. We need, a strong state, et cetera, et cetera. But when we talk to Sami Bahri, and this is his real name, who is an environmental activist in CAREP who organized the campaign Manishim Sub, I'm Not a Landfill. We talked to him, we asked Sami about environmental problems in CAREP. So the problem of CAREP is that it has the second largest landfill in the country, the Gunna landfill. And it's a landfill that collects so CAREP is a small town of 100,000 people, and it collects the entire waste of Sfax, the governorate, which is a governorate that is the biggest industrial hub in the country. So when we talked to Sami, he said, I speak to you as Sami Bahri who wants to live. It's my right and my children's right. I am not an environmental expert. I don't understand toxicity levels, soil composition, the depth of the water table, or the standards of industrial filters, but I know that toxicity is a crime. Its consequences are experienced every day in foul smells, disfigured newborns, young women struggling with infertility, neighbors and kin dying of cancer. The environment is under my skin and the skin of those I love. The environment is the intoxicated hometown where I live, the air I breathe, the water I drink, and the food I consume. So against this understanding of environmental, of the environment as under his skin, the municipality. Lana, sorry to interrupt you. Yes. Can you reach your conclusion maybe in two, or just take 2-3 more minutes to conclude? Yes, I am almost there. So in opposition to this understanding of the municipality understood the environment as a disembodied problem. So Hani, who was talking to us, said, I cannot, I am actually, so he said, CAREP is not affected by toxicity because we have a clay soil that does not actually absorb toxic waste. And I cannot know whether they actually believed that or not. I cannot, or rather they were saying this in front of a researcher like me, but instead what's important is that they never understood the landfill as an embodied problem. It was always exteriorized for them, or the toxicity coming from the landfill as an exteriorized problem. Although the municipality hired many staff, they told me they had scarce resources. The municipality hired many staff. Most of them were, as Hani mentioned multiple times, handicapped. They had multiple illnesses and ailments that came from the toxicity of this environment. So to conclude, let me just finish with 3 points. So durable politics I want to offer is a material politics, and it's not really about,
dissolving parliaments and stopping institutions and cutting the mandates of certain institutions. That's one definition of politics, but durable politics is a material politics and is related to the unjust distribution of toxicity. Claims making is an exercise of citizenship that cannot be avoided now, and I think is on the rise with questions of environmental harm. It's encouraged in many countries by participatory procedures and has resulted in widespread but uncoordinated struggles, so struggles that remain localized and are coordinated. And really, decentralization reforms, which were part of the democratizing, opening up of the country in Tunisia, has enabled the distribution of toxicity instead of its centralization, but not ways of addressing it. Thank you very much, and I look forward to answering your questions. Merci beaucoup, merci mille fois, Lana, merci pour ce travail d'analyse, de décryptage, presque de déconstruction finalement de ces réformes de décentralisation en Tunisie qui sont apparues, c'est vrai, dans l'après 2011 comme un prolongement de ce mouvement révolutionnaire, mais qu'il convient effectivement d'analyser de près pour voir que décentralisation ne rime pas toujours avec participation, que des problèmes de coordination subsistent, mais qu'effectivement cet effort de redéfinition de l'environnement est très intéressant dans ce contexte. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Jala MAKHZOUMI. Juste avant, dire à nos nombreux participantes et participants sur Zoom, que je remercie encore de leur effort, parce que je sais que ce n'est pas facile de suivre les débats de cette façon-là, que vous pourrez poser vos questions dans la marge d'ores et déjà aux intervenants. Merci de faire l'effort de les poser en anglais directement, donc Q&R, voilà, questions-réponses, de les adresser en anglais directement si elles s'adressent à nos collègues anglophones, pour que les traducteurs n'aient pas en plus à traduire les questions par écrit. Et puis, on répercutera ces questions. Donc, vous l'aurez compris dans la salle, la traduction est réservée aux auditeurs sur Zoom. Voilà, les francophones ont toujours un petit effort à fournir, même quand ils peuvent s'exprimer dans leur langue maternelle, pour comprendre nos collègues anglophones. Donc, Jala MAKHZOUMI, c'est à vous pour un petit quart d'heure aussi. Nous vous passons la parole et merci aussi d'être là. Thank you, Rama, for the introduction, and thank you, Isabel, for the invitation. It's a pleasure to be back at CAREP and to participate today. I will begin my talk by discussing the discourse of nature and environment, and also the failures of the word and the path taken by environment within the sustainable discourse. And I will argue for the reintroduction of nature into the discourse on sustainability and the potential of a landscape framing of nature in cities. I conclude by looking at a project in Lebanon, a UNESCO project, where all of the ideas that I will be discussing came to be applied. And the conservation, it's a heritage conservation of nature took place. One of the first, let me see why. Not many people know that one of the earliest attempts to mediate development and conservation of nature was the World Conservation Strategy in 1980. It was a study done by the International Union for the Conservation of Nature, IUCN, in collaboration with the Worldwide Fund and the United Nations Environment Programme. And what is interesting about the study is that in the introduction, they say that it is a compromise. We have to compromise to get to an agreement between development professionals and conservationists. 7 years later, we have the Brundtland report, where
there is a very important message carried from the World Conservation Strategy, albeit the focus has now turned to environment. And although environment and nature overlap in a sense that they both imply essential ecological processes and life-supporting systems, however, it was environment that was chosen as part of the trilogy, that the triangle that came to stand for sustainable development, environment, social benefits, and economic benefits, and environmental health. This is understandable because the trajectory of environment since the first Stockholm summit in '72, environment is subjective, it is dealt with by scientists, it is objective, I'm sorry. It is dealt with by scientists, it is very clear, you can quantify it, whereas nature is elusive, it has many meanings, it could mean many things to different people, and it's very difficult to pin down. So this is really what happened. However, since there has been the path taken by environment, and this was discussed clearly by Pierre-Arnaud when he spoke of the institutionalization of environment, and also by Lana when she was talking about the disembodiment and of environmental, the idea of environment. But one of a very good article is by Niemanis et al., and they talk about 4 key problematics that have increasingly in the 50 years now have plagued environment within the discourse on sustainable development. The first is alienation and intangibility. It comes because environmental change comes at evolutionary scales that are hard to grasp and accept by people. And eventually people find that it is outside their comprehension and power, and they're alienated. And global warming, I think, is a very good example. The technocratic approach we just mentioned, where environment is dealt with by institutions, it's top heavy. It is the sphere of specialists, of scientists and technocrats, like Lana explained. And so people feel outside of this formula. Then there is the framing, the negative framing. Environment is always about problems: air pollution, water pollution, solid waste management, global warming. And it's a pity because it should not be framed this way. It could be framed in a very different way. And this is what I'm trying to argue with the introduction of nature. And the fourth component is compartmentalization, mainly the lack of vertical and horizontal coordination. Vertical between policies, governments, and people, which again was very clear in the talk by Lana, and horizontal between different government agencies. This is something I presented 2 years ago, again at the CAREP conference. And you can see in Lebanon, for example, management of water resources is dealt with by so many different ministries and by different agencies within the ministries. It's impossible to advocate sustainable development when this is the case. So these are the problems of the rut within which environment has arrived today. However, in cities, the subject of today, it was nature that was not environment, that was historically a priority. There is no ambiguity about nature. People understand what nature is, they love it, they value it. It's rare that they don't. And it is like the man
quoted, who said it is under my environment is under my skin. It is our skin, it is us, everything is nature. And the earliest historical examples dates to the Industrial Revolution in, for example, in the UK, the ideas of Ebenezer Howard of garden cities, combining the benefits of a city and of the countryside and nature, and Victorian parks, which unfortunately in the Arab world we're still stuck on the idea of parks, municipal parks as part of nature. Today's drive is not much different from that 100 or more years ago. The drive to green cities, eco-cities, La Ville Fertile, very, very interesting exposition here in Paris. Again, questioning what is nature in the city, what is its historic origin, social, cultural values, and ecological. So, but in total, again, these initiatives are looking at how to improve the microclimate of cities, to have healthier places, to have healthier lifestyles within a city. Alongside the Initiative for Sustainable Cities is the World's Health Organization standards that came up with a kind of an index where a standard has 9 to 10 square kilometers per person. And the World Health Organization stresses that the contact with nature is important for people, inhabitants of a city, without effort. You don't have to go out to experience nature. Implicit to the argument is the need to safeguard nature in the city in all its forms. And I'll return to this nature of the city and in the city later on. The world cities have been aspiring to exceed the quota. In Barcelona, it's about 18 square meters per person. In the Arab world, it is a very sad story, and there's less and less spaces. In Beirut, it is less than a meter square of green space or nature, if you want to call it, per citizen. In Baghdad, a little better. But in cities that have spread, the urban footprint has eroded and eaten away at the agricultural peripheries that relieved cities and were, in a way, a nature to the city, a proxy nature. And an example of the Ghouta, the green halo that defines Damascus, and its fragmentation and loss in the years between 32 and... In Lebanon, it's a different story. It is not so much the expanding footprint as much as it is market forces that have overtaken nature. And in this case, it's the Mediterranean waterfront in the white squares privatizing that. And the only publicly accessible, almost, sometimes not, are the two green indications, Dahlia of Raushi in Beirut and the pine forest. And these, because nature is so precious to people, being deprived of nature urges people to act, to mobilize, to protect their right to this nature. And this is in the case of Hirsch Beirut, which was a happy story because the Hirsch finally was opened once a week. And also the Dahlia of Raushi. Again, we mobilized, and I was one of the people working hard to get this recognized and protected after it had been illegally appropriated. Now, this brings me to landscape. And I've cited two initiatives where landscape, rather than accepted as a pictorial entity, it is considered a polity, a representation of the nexus of community, justice, nature, and environmental equity. And landscape framing has that because landscape bridges the natural
setting a natural realm of nature and environment and the cultural one, and looks at rights to both, really, and to a dignified life, to healthy living, spiritually, physically, economically, and socially. One application of this idea is infrastructural landscapes. And in the diagram to the left, you can see this landscape, this holistic landscape integrating what were city parks, came as city parks, and infrastructure, which were separate for most of the 20th century. But the idea of infrastructural landscape, of combining them, of integrating them, because there is very little space in the city. Nature is there, but you have to know how to frame it, how to define it, where to look for it if it's hidden. And this specific approach was applied in the SAIDA, Urban Sustainable Development Strategy, a very, very interesting project in 2013 by MedCities and funded by the European Council. And the client was SAIDA municipality. And again, we looked to create a blue-green network to revive the streams, some of which had been covered, most of which had sewage discharged into them, and to create a green-blue network. At the time, it was difficult to accept. Now, right now, MedCities is refunding the implementation of this network, a green network of this infrastructural landscape for SAIDA. And the interesting thing is that it is really a way to frame. You can see we're taking nature, water courses, sea, coastline, agriculture, green open spaces, and looking at multiple functions, environmental health, as you see in the table, socioeconomic benefits. I've written about this and it's available, so I will not. But this brings me to the subject that I wanted to present today. And this is the, I thought a lot, I wanted to share this subject because it is, I found, I think, a very innovative and pioneering way to look for nature in cities and to identify them. And because I spoke of infrastructural landscapes as a way to frame nature, well, heritage is another way. And this project is about heritage. The project is, let me just, it is a UNESCO project, and it deals with the catastrophic explosion in the Beirut harbor on the 4th of August, 2020, that decimated almost half the city, and neighborhoods that encircle the harbor are the oldest in the cities, and they are the heritage, evolving heritage of the city. And so the aim was to identify cultural heritage attributes in view of strengthening legal protection of environment for heritage building and urban fabric preservation in the Beirut blast area. It is, as I said, a UNESCO project-funded project led by them. And the team commissioned to do the study is the Beirut Urban Lab at the American University of Beirut. The client, the beneficiary, is the Ministry of Culture in Lebanon, Directorate General of Antiquities. Now, it is very, very significant that UNESCO did not just talk about cultural heritage, but the natural heritage of the city of Beirut. And while urban heritage is well recognized, the natural one is not in cities. I mean, if you look, there is that the natural heritage is protected. There's
a legal framework and recognized in biospheres, in cedar reserves, but not in the city. In the city, there's cultural heritage. A lot of people would argue there is no nature left in Beirut. So that in itself was a big challenge. The project methodology applied is the UNESCO developed, but in its very early stages, the historic urban landscape, HUL, which is defined or understood as a result of historic layering of cultural and natural values and attributes, extending beyond the notion of historic center or ensemble to include broader urban context and its geological setting. The project team is exceptional, all architects, but with very different areas of expertise. The team leader is Huwaida Al-Harithi with her expertise in heritage, Hana Alamuddin in sustainable development, Robert Saliba is an authority on Beirut's modern urban heritage, myself on landscape, Serge Yazigi on the legal aspects, and Habib Dibis as a practicing planner who has done more work on master plans in cities than anyone else. I return to the idea of nature in city and of city. Nature is there in the underlayers. This is why I placed the map by Michael Davey, where he shows the basics of what the city was. The small square, black square in the middle of the map is the historic walled city. And the Beirut River defines one edge. The green swath is the pine forest that extended to define the whole entire eastern boundary. And the two hills, which of Ashrafiyya and Ras Beirut, which are evident in a sketch from the 19th century. But if you look at the two images, you can see the historic city in 1841 reconstruction map of the landscape, the historic natural landscape in Beirut. And you can see in dotted line is the area under study, the neighborhoods that were commissioned within the UNESCO study. All around the walled city were, like the Ghouta in Damascus, were orchards and mulberry plantations for the silk industry. Gradually, as the city exploded out of its walls and gradually overtook the plantations and orchards and the natural landscape, these layers covered the natural, but it does not mean that it is gone. It is still there. So this is the nature of Beirut, the nature of the city. Also, nature in the city, which is what remains: large trees, municipal park, abandoned railway station. Hello, yeah. Yeah, Jala, could you conclude? Yeah, I will try to go faster. Sorry again. So there are two layers. This is the first arrow you can see is landscape as a context and the natural as a base for the city. The enclosed gardens, which are defined cadastrally in house gardens and institutional gardens, churchyards, and so on. And then the open public ones, streets and stairs. And you can see there's a lot of gardens and many green areas. These are the garden typologies that were plotted, their integrity, outline. Also significant was the cluster of trees within gardens, outside of gardens, which constitute, when you look at it, it is extremely green. And these have value again. And the values are spatial, architectural, landscape, urban, sociocultural, and environmental. For the environmental, there is the improvement of urban microclimate, carbon sequestration, and shading, of course. And then there is the urban biodiversity. Each tree is a habitat, and also, of course, human interaction. So the project is far from, it's just the beginning
Now, a second phase has been commissioned where the identification criteria will be applied and a legal framework developed with guidelines to protect the heritage of Beirut, both the natural and the cultural. And this, I mean, it's a very long way, but this is, I think, a very significant approach because it's the first time that nature is recognized alongside environment. But nature, as I said, is the one that can infuse and engage people towards meaningful development that is sustainable. Thank you. Merci beaucoup, Jala. Merci beaucoup pour cette communication très enthousiaste, hein, qui porte à la fois un projet philosophique quasiment. Je ne sais même pas comment traduire cette notion de landscape citizenship, citoyenneté paysagère. Enfin, en tout cas, la nature comme bien commun. Oui, ça relève un peu de la philosophie, mais un projet programmatique, voilà, aussi, on voit que ça peut se traduire dans un certain nombre de mesures concrètes, l'élargissement des périmètres de conservation, de préservation du patrimoine. Donc, c'est tout à fait intéressant. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de, sans transition, faire circuler le micro dans la salle, prendre une première salve de questions dans la salle, le temps que je puisse repérer, moi, les questions de Zoom et puis les répercuter ensuite à nos orateurs. Donc, voilà, je m'avance vers vous tout de suite avec le micro pour savoir si... Voilà, ah, ben voilà, celui-ci plutôt. Alors, Eric a levé la main. Bonjour, et donc tout d'abord, merci aux organisateurs pour cette manifestation. Et c'est très intéressante communication. I'd like to switch in English to ask a question to Lana SALMAN. You presented a very interesting analysis of the way sustainability is politicized by local groups. And it reminded me about a study that I did recently with Jihad Farah. I think you know him. A study which dealt with 3 municipalities in Lebanon, and so there are some parallels with your approach to the issue of sustainability. In our study, we focused on the way the municipalities were able to, with, against, or by ignoring local groups, define specific instruments related to their own political goals and agendas. In your study, it seems like politics is maybe something that is preserved for local citizens, and you don't dig into the way the municipal campaigns, the municipal, the new municipalities that have got new powers in Tunisia have politicized on the side the sustainable issue, or I did not get that in your presentation. So you say also how the choices by the municipalities in Tunisia are politically motivated, maybe differ from one municipality to other, rather than just presenting their approach as a technocratic, different technocratic ways, but technocratic. How does it relate to the political struggles locally? And so how can we understand the links or the opposition between local groups and politics inside the municipalities? Thank you for your question. Let me see if I understood correctly. So let me try to reframe your question. So are you asking me about interactions about partisan politics? So how municipal politics basically within municipalities? Lana, we just take few questions, then you will be able to answer. Okay, I'm sorry about that. Yeah, okay, yeah. Cool. Sorry to interrupt you. Okay. Bonjour, moi j'avais une question pour Monsieur Barthel, s'il vous plaît.
Vous avez mentionné le projet CHUD au Liban, qui était donc un projet de rénovation et de développement urbain dans 5 villes, il me semble, au Liban. Et c'est un projet qui m'interpelle parce que pour moi, c'est un peu un projet justement qui montre les projets de développement qui n'ont pas été durables de l'AFD. Je me réfère à la thèse de M. Bruno de Wailly et à mon expérience de terrain à Tripoli, et où le lit de la rivière de Tripoli a été refait dans le cadre de ce projet en 2009 et qui est aujourd'hui déjà complètement détruit. Et le souk historique également a été rénové et aujourd'hui est pareil dans un état de délabrement un peu. Donc ma question, c'était plutôt quelle est la position de l'AFD aujourd'hui sur cette question de développement durable et comment elle est prise en compte à travers des partenaires avec lesquels vous mettez en place les projets pour s'assurer que les projets de développement sont réellement durables. Merci. Alors j'en profite pour répercuter les questions de Zoom et puis on donnera la parole à chaque intervenant ensuite pour répondre aux différents points d'interpellation. Isabelle Ruc, qui nous est fidèle, demande à Pierre-Arnaud de préciser aussi un peu le rôle des partenaires techniques, les acteurs de la coopération internationale, pour savoir dans quelle mesure ils ne servent pas aussi un peu les intérêts des États dont ils sont issus, notamment en matière de politique sécuritaire, contrôle des migrations, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là? Et puis, nous avons aussi une question pour Jala, qui peut la lire dans la marge. Jala, you talked about carbon sequestration. To me, that appears to be a techno solution, because if Coca-Cola is interested in recuperating the carbon dioxide for their sodas, it is still in a way of profit making. Ideally, one would have to bury the CO2 in order to make it disappear. Could you explain further, please? Donc ça, c'était la première question. Et puis, il y avait aussi une autre question qui s'adresse à l'ensemble des panélistes sur la vulnérabilité des territoires du monde arabe. Est-ce qu'elle peut être prise en compte par des organismes supranationaux afin de réellement faire avancer la protection de l'environnement et d'éviter les problèmes de corruption, les problèmes de financement des États, etc. Donc, on a une bonne salve de questions. Je propose de reprendre l'ordre de présentation. Donc, Pierre-Arnaud, Lana et Jala pour un tour de réponse. Et puis ensuite, à moins qu'il y ait d'autres questions, on pourra passer à la suite. Effectivement, alors peut-être pour répondre, alors sur le CHUD en particulier, c'est un projet vraiment de protection du patrimoine et d'espaces publics et d'équipements marchands. Alors, juste pour peut-être aller un peu droit au but, en fait, les banques de développement, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales, là c'était un projet Banque mondiale, les Italiens et les Français, donc l'AFD. On a une limite, et d'ailleurs, au final, ce n'est pas réellement le job complet, enfin, il y a une responsabilité qui est là, mais c'est pas non plus, c'est une responsabilité très partagée qui après revient aux institutions des pays. On essaie d'avoir un impact de durabilité. Pardon. On essaie d'avoir un impact évidemment de durabilité dans les projets. Après, les financements des projets sont sur 5 ans. Donc en fait, l'idée c'est que, et heureusement d'ailleurs, c'est que les banques se retirent. C'est-à-dire qu'une fois que le projet il est fini, une banque se retire. Et alors, par contre, ce qui est important de faire, c'est de capacité, en fait, d'essayer d'amener par exemple des consultants qui vont aider les autorités locales à exploiter le nouveau marché, à exploiter les espaces publics. Voilà, ça peut être. Il y avait aussi le marché des poissons à Tyr. Une maison qui est assez intéressante, un équipement qui est assez intéressant. Donc en fait, tout le but est ensuite qu'il y ait une durabilité d'exploitation, une durabilité de gestion des assets, comme on dit. Donc ça, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place.
Après, voilà, le fait est qu'il y a une limite à l'exercice, c'est après aux institutions de reprendre la main et d'être maître chez eux et de faire en sorte. Alors après, moi, sur le CHUD, je ne suis pas spécialiste du projet et je suis sûr qu'en regardant, en fait, il y a une somme d'activités et d'investissements qui ont été faites à Byblos, à Tyr, à Saïda, à Trablus, etc. Je suis sûr que certaines, elles ne sont pas terribles. Et je pense d'ailleurs, une des activités emblématiques à Tripoli, elle est d'avoir fait un marché sur une dalle recouvrant l'Oued, donc au milieu de la ville. Bon, moi, je trouve que symboliquement, ce marché, il est assez joli parce qu'il est un peu à l'interface des deux parties de la ville, etc. Après, recouvrir un Oued, c'est un peu à l'inverse de ce qu'on essaie de faire dans plein de villes, qui est au contraire d'enlever les couvertures d'Oued. Donc là, on a remis une dalle sur un Oued. Voilà, donc ça peut être pas forcément génialissime d'un point de vue environnemental. Donc, je suis sûr qu'en déconstruisant toutes les activités, il y en a qui ont été assez intéressantes, d'autres qui ont peut-être été moins. Voilà. Bon, en tout cas, sur Saïda, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Pierre, presque disait Jala, ce que je vois bien, le projet Trame verte et bleue. Bon. Alors après, sur le sujet des PTF, c'est clair, bon, c'est compliqué c'est banal de dire que ce sont des acteurs qui ne sont pas neutres. Voilà, on le sait, ils amènent des choses. Parfois même, il y a des discours un peu bizarroïde de dire voilà, on va mettre l'Union européenne est la première à le faire, hein, on va mettre plein d'argent en Turquie pour freiner les migrants. Je veux dire, voilà, c'est dit, parfois même c'est assumé qu'il faut mettre de l'argent pour stabiliser, par un coup de baguette magique, stabiliser les gens et tout ça. Donc voilà, tout est pas très rose. Bon, après, moi, ça m'intéresse. Moi, c'est pour ça aussi que je fais d'aller à l'AFD. Ça m'intéresse quand même d'aller dans ces institutions-là. Parce que malgré tout, ces programmes de coopération, notamment sur la branche coopération technique, il y a tellement un besoin de financement pour faire vivre des activités que voilà, c'est quand même un moyen où des activités arrivent à se mettre en place. La GIZ fait quand même des choses vachement intéressantes, notamment sur le programme commun là, que j'évoquais, mais il y en a plein d'autres qui ont été faites sur l'énergie, l'efficacité énergétique, la biodiversité, etc. Donc voilà, après, moi, je pense que, et je trouve que l'intervention de Jalal était vraiment forte, c'est que ce côté, je reviens un peu à la charge sur ce truc-là, c'est que pour moi, il manque un récit et une doctrine par exemple, la nature dans le monde arabe. Je reviens sur ce point, c'est que pour moi, ces pays-là ne se sont pas assez saisis finalement des sujets. En fait, c'est des spécificités de l'environnement et de la nature dans ces pays, que ce soit dans les campagnes, dans les villes ou autour des villes, et comment, finalement, une trame verte et bleue, c'est peut-être pas forcément une trame verte. Et c'est pas grave, et ce sera peut-être une autre couleur. Et voilà, donc du coup, se reposer toutes ces questions-là et remettre un peu un focus sur, et aussi le fait aussi que l'environnement se dégrade, c'est pas d'ailleurs vrai que dans le monde arabe, le fait qu'on est en sécheresse qui s'avance aussi en Europe et tout. Donc voilà, comment aussi s'adapter, ces mesures d'adaptation, tout ça. Pour moi, il y a tout un récit et un corpus doctrinaire qui reste malheureusement à construire. Et c'est vrai que si j'avais d'ailleurs un message à Jala et aux professionnels, à ces professionnels comme Jala, qui est une grande paysagiste de la région, moi, je pousserais pour qu'au niveau idéologique, quelque chose se structure et pas juste à coup de projets et études. Il faudrait une vraie charte, je sais pas, comme une charte forte pan-arabe de la nature, où on dise un certain nombre de recommandations, on dise un certain nombre de réalités écosystémiques, et que les politiques publiques arrivent à s'en emparer pour pas faire des atrocités avec le vocable développement durable, quoi. Merci. Lana, the floor is yours.
So let me try to reformulate this question to the person who asked it. So I am aware of the work of Jihad Farah and aware of the study that I had seen, but honestly don't remember very like in detail. So are you asking me whether partisan politics, so politics within municipalities, affects or shapes their responses to the environment rather than just definitions? So are you asking about intermunicipal politics or something else? Could you repeat? Did I understand your question correctly or not? The question is really about who has the opportunity to shape local politics on sustainability, and in that case, waste management. Is it solely the local groups contesting the citizenship claim making that you highlighted, or did you see, did you observe in the municipal politics between the different local groups who competed for the power at the local level, different conceptions, and how did it shape the different responses the municipalities implemented locally? Mm-hmm. Okay, so in my knowledge, no party, okay, had the environment on its agenda in municipal politics, like in municipal elections, as a priority, right? Like it isn't that the environment or public spaces or access to a clean environment was a specific point, like it wasn't an electoral program for any of the parties running for elections. And this is understandable because so many things take precedent in Tunisia, like jobs, for instance, people being able to eat, stuff like that take precedent. I'm not saying it's a good ordering of priorities, but things take precedent and it's understandable. There are, again, according to my knowledge, most of the claims, so most of the confrontation or most of the bringing stuff to public view about environmental harm happens by groups who are directly affected by them. So I don't know, let's talk about the pollution in the mining basin. Or the pollution in Gafsa resulting from, in Gebes resulting from water treating the phosphate in the mining basin. All these, what brings them to public view are communities that are directly affected, right? Like the people who organize Manishim Sub. But what determines environmental policies are, of course, remnants of what existed under the Ben Ali regime, of these multiple agreements ratified by Tunisia about clean this and environment that, and all these things, which was part of Ben Ali being like or that regime being like a good student, as Beatrice Ibu mentions, internationally by ratifying all these agreements. And after that, the continuing projects now that deal with sustainability. So, and these are all centralized, usually donor funded projects, and in that sense, it's always like like I tried to show in this kind of presentation. These policies are right. What conditions, what shapes what municipalities do towards the environment is conditioned by these multi-scalar. By policies at multiple scales and from different actors. So it's not like uniform or homogeneous in any way. And that's why this is what makes environmental problems or asking these questions so interesting, because from a governance point of view, they're interesting. From a political point of view, they're interesting. In Tunisia, they're very interesting because of this question of mobilization, social movements. So it's not one actor or one homogeneous direction. I hope I answered your question. Et merci Lana. On passe la parole à Jala pour répondre aux différentes questions et puis finalement clôturer cette première session. Okay, thank you.
I'll pick up where Lana left. It's exactly that. It is that the political discourse around environment, which has acquired negative connotation. I mean, environment is spiritless. It fails to, because of this top-heavy, the ratified agreements, it's international, it's showcasing environmental sustainability, but what does it mean to the people? Not much. I mean, whether it's I've seen in Suleymaniye, in Iraq, in Damascus, in Saida, in Beirut, once you reframe environment or you introduce nature or natural landscape, people change, their reaction changes, they are invested, it means to them. It's something they understand. It is not a problem to be solved. It is something to protect, to fight for. And this was really why I feel that we should alternate, use both nature and natural resources, nature in cities, and the environment. I mean, they overlap, but it's good to also go back to nature. We've lost a lot of the values through the negative discourse on environmental sustainability. That's all. Merci. Voilà. Un mot de la fin, mais d'une fin provisoire de session. Merci beaucoup, Jala. Écoutez, je vous propose qu'on en reste là pour pas trop déborder sur le reste du programme. Merci vraiment aux trois intervenants.